Так, добрый день. Начинаем, точнее продолжаем прохождение. Come Deliverance. Ну, хорошо. Зачем? Так, мы закончили. Мы тут точно закончили. А, все верно. Ротая. Так, так, ага. Угу. Нижние ворота. Так, на турнир надо бы сходить. Там что турнира говорилось. Потом заступим на службу. Службу в армии. Армия. Ну, естественно, армия Ратая. К пану Радцигу кобыли. То есть я зря на наушниках сижу. Так уже не работает? Я же говорю, звук оттуда идет. Ну ты же слышишь звук? Ой, кошмар. Нормально? Peculiar weather we're having this year. I wouldn't say that. О, корчма, это очень хорошее дело. Как-нибудь зайдем туда, выпьем. Вот, блин. Прошел мимо. God be with you, lad. What can I do for you? Так, конечно, я хочу принять участие в турнире. You'll have to wait a few days until Sir Hanish announces another one. Come then, and I'll gladly sign you up. Ясно. God be with you. Тогда задание нас ждет.
Captain Bernard's not here. I should stop by during the day. А сейчас что, ночь что ли? Давай подождем. God be with you. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Всегда будет Come with me полезно and изучить listen азы. closely. I don't want to be repeating myself. Farewell. So let's see what you're made of. Hold it properly. And keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Not bad. Not bad. All right. Not bad. Well done. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Not bad. Ah, that's it. All right. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Well done. All right. Good. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Ah, that's it. Not bad. Very good. Ah, that's it. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Good strike. Он так делает, интересно. Иди вон от меня. Еще как. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Good. All right. All right. Not bad. Very good. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong.
When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Ow! All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No! Ow! No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Not bad. Too soon again. Very good. Nice. Ow! Good. Ow! Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Not bad. Ow! That's it. Not bad. Nice. Good. Good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Ow! Captain Bernard! Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. No, not like that! Good. Not bad. Very good. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Good. Not bad. Very good. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him.
Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Wrong, damn it! Not like that! Wrong, damn it! Wrong, damn it! Wrong, damn it! Well done. Wrong, damn it! Wrong, damn it! Wrong! Again! No, again! Not like that! Good. Ah, that's it. Nice. No. Well done. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Don't leave yet. So Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Ну-ка, если я понял, что у меня что-то там появилось. Увеличивает дистанцию быстрого перехода, поэтому вы быстрее замечательно соблюдаете события во время перехода, что также увеличивает вероятность склонения на 10%. Ваша выносливость станет восстанавливаться на 20%, вы быстрее ночью, но на 10% медленнее днем. Вы выросли в бедности, так что удобнее постелить. А, это было уже когда. Увеличивает время, в течение которого вы можете обходиться без сна, ваш уровень энергии снижается на четверть медленнее. Все уменьшения характеристики после выхода из тюрьмы будут слабее. Все уменьшения характеристики. Ну вот это, я думаю, можно выучить. Так, и сила появилась. Как скала. При успешном блокировании щитом удара врага вы исходите на 30% меньше выносливости. Могильщик перенос трупов и людей без сознания не тратит вашу выносливость. Также они будут казаться вдвое легче. Да, тут пока непонятно ничего. 4. Ну, 4 уровень. Что не... А, угу. Понятно. А тут... Блокирование вашего удара. Ага. Угу.
Ясно. Пойдемте на стрельбище. What the... Интересно, мне выдадут такую же броню, доспехи, клинок. Я тоже хотел так ходить таким крутым. Петух тебе надает. For the love of God, I've come from Scalise, and all I ask Я тоже искал. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Wouldn't you rather try shooting at a barn door? Это что, вся подготовка? Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good. Then let's get to it. Но у меня нету денег.
Понял, я понял. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. You asked for it. Fucking hell! Here! Here! Ow! Take that! You going to cry now? Shit! Go! You'll get what for? Yo! Bugger! Well, I did. Ow! Блин, что ты ешь? Take that! Shit. Here!
Well. No more fooling around. Блок нажать. Почему он так бьет? Вот это, конечно, странная игра. Want more? Fuck it! И я, походу, We're победил. even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. Ну, I ладно. suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Ну, я красавчик, походу. Видел, Бернард? You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. Видел бы это Alright, понравится, Captain. так сразу бы сказал, иди в армию. Защищай родину. Будешь получать 2000 в месяц. А, в год, извиняюсь. Или в месяц. Служба будет идеальной. Так, что это задание? А, можно же вроде на турнир записаться. Жалко, лук, конечно, не получилось выиграть. С лука я не умею стрелять. The Lord be praised. What brings you to me? Так. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle courtyard and I'll gladly sign you up. I'm certainly not going to do it here and now. And don't forget to bring 3 groschen with you. Ничего себе. What are the rules of the tournament? Is there anything I should watch out for? Well, it's not a life or death struggle. We're not barbarians, after all. Anything in particular you'd like to know? How long does it go on? All day long. The combatants have to go through several tough bouts before the outcome is decided. Usually the victor is announced before sunset, but it's not unheard of for duels to drag out until nightfall. How many rounds do I have to win to become the final victor? Depends how many people enroll. Today it comes out of 3 rounds. The combatants who win the first round go through to the second, and the winners of the second will fight each other in the final duel. And what do I have to do to win? Do I have to beat the opponent every time, or do I get several tries? To get to the second round, you have to beat your opponent twice in the first one.
If both opponents win one bout each in the round, the victor is decided in a third duel. Whoever wins that one goes on to the next round. What kind of weapons are used in the tourney? You can take your pick. In the first two duels, that is. If a third duel is needed to decide the matter, Sir Hanush chooses the weapons. Can I borrow weapons and armor here? Not only can you, you have to. This is about fighting skill, not about who's got the best kit. So you and your opponent get the same. There's equipment prepared for all the combatants. As soon as you sign up, you'll have armor and weapons prepared for you too. Все понял. Ну, правильно. Thanks. That's all I need to know. Take care now. Так, ну пока так. Тут интересно, что неисследуемое место. Да, карта здесь, конечно, вполне немало. Что такое? Да. В турнире можно записаться в участники, если утром сходишь Геральда. Так, ну утром, да, сейчас у нас... Сколько у нас сейчас времени? 16 часов. О, пан. Да, ну вот ты, да? Из липы. Ну ты, конечно, чувак. Ладно, пойдемте запишемся там куда-то надо. Или доложимся. Думаю, за сегодня успеем, а если что, потом поспим и придем на турнир. Победим там всех. Или же проиграем первым же. Ну, зато узнаем, что это такое. Это самое главное сейчас. Что за турнир, как там тяжело, не тяжело и так далее. Если можно будет еще завтра. Carrots and apples picked today to put a smile on your face. Bread, fresh bread, bread. Номер. Алхимический стол, еще есть список. Стол, конечно, интересно. Я так понимаю, никого. Да, рефтар. Что он пишет? Good health to you. Так. Доброго тебе, да, I'm to put послушай. myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Да, Yes. я.
Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, Bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Так, что ты мне там сказал? Привет, спутником Бернарда. Да, я видел его. Да, I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, Bailiff. Ого, 70 грошей, ничего себе. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Получить снаряжение в нижней комнате арсенала, заступив до озор с соловьем. Из путей в учебе не существует. Нужно научить. Так, здесь ладно, что здесь, я так понимаю, задание какое-то. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Don't even talk to me. Че? God be with you. Ну иди-ка туда. Туда подальше. Тут мне тут еще указывать, что грубо. Вообще уже. Да, где тут арсенал? Ты арсенал? Ага, ты арсенал. А ты? Между 11 утра и 7 вечера. 11 утра и 7 вечера. Ну, пока что успеваем, пойду в арсенал схожу. With salt, caraway seeds, garlic, and more. You'll find it nowhere else. Надеюсь, здесь можно пройти. Есть в арсенале. Говорить. I was told to pick up a kit here. Name? Henry. And in fealty too? Sir Radzig Cobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Вы перегружены, поэтому будете медленнее двигаться. Не сможете немного перемещаться в другое место, пытайтесь выбросить музыкальный скопленных и хорошо тихо. Ничего себе, тут еще можно прибавить на повылку. Итак. Это у нас уже 0, я думаю, можем выбросить. Но нужно это одеть. С мертвеца еще отнести надо. Это что-то... Зачем она мне нужна? Так.
оденем. Ага, ага. Так, это одеваем. Это каштан так. Вечер шкура, повязка, панцирь. Так, вот это одеваем. Ну, хотя бы чистенько. Так, ой, сыр портится. Один съедим. Топор можно взять. 1,100 ноги, ой, штаны. Коричневый 1,72. Вот это, я думаю, выкинуть нужно. Он тут уже ничего не делает. Сколько вес хватает. Так. Это оставим, это оставим. Можно будет продать, нужно. Благородного оленя. Стоимость 50. Как будто что-то еще можно одеть. Туника нищего. Так, это сапоги и так одеты. Топор пускай будет 22, дубина. Дубина. 3,31. Где пока дубину оставим. Ладно. Пока будет топор. Пойдем открываем вроде. Заступим в дозор. А в дозоре мы всех посмотрим. Да, кошмар, 100 метров побежать не получается. Пока что, надеюсь. Я так понимаю, что где-то в районе в этом должен быть где-то. Семья 11 минут. Ой, там. Что написано между 11 и 7 вечера. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let the perpetual light shine. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry.
We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the Lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. Swordsmith lives here. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town.
And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ян Ежик. Почему мне дали такое же снаряжение? Я еще такой столь зеленый. Что недостоин еще. Что такое быстро? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Что судов не оставляется? Ну-ка. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Wolfram Pruder. has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Ты куда пошел-то в траву? Клещей ловить. Это интересно, в старину. Много клещей ловили и как избавлялись от них вообще? Let's move along to the inner Просто bailey. выдергивали. Не проверяли даже на энцефалит, не энцефалит. Раньше мир был чище. Энцефалитов меньше было. Или заражались и умирали. Естественный отбор. Тоже интересная информация. Надо будет как-нибудь загуглить. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Печь тоже классная. Наверное, пироги тут печат. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory.
Have pity on me. A Корчма. poor Ну, wretch. закрывай свою корчму. Sigismund and his murderers took everything I had. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Be Yes. merciful to He hasn't neighbours. turned up yet. I lived like you Oh, did till I Skalitz see. was burned to ashes. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Погнали. Оп-оп-оп-оп-оп. Где он? Вот это он? Стражник. Че, я поговорить не могу? What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Я же должен потом говорить, не? Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. Ну давай. Прибухнем, давай, это я люблю. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Your fame precedes you, but you won't get the better of me. That's it. Did I tell you about my wife's lace making? Да, кости. Таблица оппонента. Если вы хотите испытать удачу в любой приличной корчме, можно сыграть в игру Зонг. Цель этой игры на двух игроков. Первым набрать определенное количество очков. Игроки по очереди бросают 6 костей, очки даются за каждую выброшенную единицу или пятерку. Также за 3 или больше любых одинаковых костей. Таблица комбинаций. 1 приносит 100 очков, пятерка приносит 50 очков. 3 одинаковые кости 100 очков. X. Их значение, то есть 3 четверки это 400 очков. Ага, понятно. 1000 очков. Ага, 3 единиц приносит 1000 очков. 4 или больше одинаковых приносит как 3 x2. Так, 4 четверки 800 очков, 5 четверок 1600 очков и так далее. И тому подобное. От 1 до 6 1500 очков, от 1 до 5 500 очков, от 2 до 6 750 очков. Очки, которые вы должны набрать, выбросить, это 5000. Текущие набранные очки 3500. Частный итог раунда. Ага. По предназначению для помеченных костей. Раунд игрока всегда начинается с броска всех 6 костей. После броска игрок с помощью выбирает и оставляет комбинации костей, которые приносят очки. Нужно оставить минимум одну кость. Затем игрок может перебросить оставшиеся кости, и все повторяется. Комбинация, приносящая очки, считается для броска.
а не за раунды. Если после броска не остается ни одной кости, приносящей очки, раунд игрока заканчивается, и все очки, набранные к этому моменту, заход сгорают. Вот переходит к оппоненту, поэтому стоит заканчивать свой раунд, используя АКУ, прежде чем сильно возрастет вероятность не получить ни одной кости, приносящей очки. Также не стоит сразу оставлять все кости, приносящие очки, и тогда на следующем броске вероятность получить больше очков увеличится. Так как каждый игрок кидает собственные кости, есть возможность мошенничать. Найти зараженную кость очень сложно. Дьявольская голова — это набор костей с Джокером. Вместо единицы, которая в сочетании с любым другим числом является дополняющим, то есть носит 1000 очков. Однако сам по себе Джокер не имеет значения, поэтому закрыть и удерживать. She only started not long Итак, ago. на 3 единицы. Always in the evening, while there's still a bit of light. She sits down and gets on with it. And she's quite dead-headed by now. I'm not surprised. Betty was always good with her hands. You're right there. Anyway, I showed a couple of pieces she made last time to old Tonga from Carmel, the one I buy boots from. And he said right away he'll take them. And how much do I want for them? Well, I was surprised myself. But I wasn't sure Betty would even want to sell them. So I asked for a high price, and he says, that's fine. I started counting out the coins there and then. just like that? What I heard about him, he's a right skinflint. And what did Betty have to say? She was well pleased, as you can imagine. Even more when I told her Tonga would take everything she makes. That's great. A bit of extra coin never hurts. That's it. I've only got 2 hands. Your turn. Hail as you. How in the name of all that... Ну чё заставочка пошла? А, типа мы просидели в Кашме до ночи, да? Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell Колокол is hanging висит outside the возле roundhouse. ратуши. Ring 3 Позвони times, трижды, then потом go to the отправляйся в Trader's Кашму на Tavern by the рыночной площади и market проследи, square чтобы and make Кашмар sure the заперли. innkeeper closes up. I'll do that. Ну, Кашмар. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Да у меня Here, вроде был. take this one. Куда вы мне даете-то их? Так, позвонить в колокол. А сейчас сколько времени? Так я хотел просто время посмотреть. Так, я могу посмотреть, сколько времени? 21. 21. Угу. Все, уходим с улиц. Спать. Спать. Люди, вы что ходите? Время видели? Такая темень уже на улице. Тут вам это, не Питер, не белая ночь, не север.
Женщина, вы что гуляете? Просто так без дела ходите. Сейчас штраф появит. И вы тоже без дела ходите. А ну, все по домам пошли. Ходите тут. Распространяетесь. Все, колокол прозвенел. Спать пошли. Ой, я не туда иду. Hey, who's there? Чё? Is something the matter? Что вы все шляетесь-то? Блин, куда я иду-то? And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Ты пьяный, иди вон. Kurvapix! Give that bastard something to remember you by. Beat him down. That'll show him. That'll teach you how to talk to your friend. Go on, Your Grace. Show him what for. You call that combat? Teach that insolent pup a lesson. Ow! Что случилось? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog?
That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long Вообще journey. обратили уже. К семье уже есть. Поговорить нельзя спокойно, выполнить свою работу нельзя. Indeed. Why shouldn't you live a little? The Lord be praised. What are you doing here without a light? Have pity You'd better on me, get one a or I'll poor call a guard. wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Так, у меня там вроде как турнир горит. Я думаю, он там-то... Птачек-то не сгорит. Так что где тут кровать-то есть где-нибудь? А, кровать только в мельнице, что ли? Тут что, и поспать не могу нигде? Ой, блядь. А, тут понравится, когда питает. Новое задание, тут яйца. Блин, вот даже не знаю, что делать. Надо... Сколько у меня бабла? Сумма... Так... Гроши 99, а там 60, да? Не, ну так-то в турнире это, конечно... Так, а где мой этот факел-то? Чё он ничего не достает? Почему все убрано? Так, надо пойти тогда выспаться до утра. That's great. A bit of extra coin never hurts. Потом... I was just rolling along and it went crack out of the blue. Вон как было раньше в старину. Люди ходят знатные по своему городку. Все хорошо, никому никаких вопросов нету, все спокойненько ходят. А сейчас люди боятся выходить на улицу. А факел может прогореть, интересно, до конца? Ну, есть какой-то запас?
даже искал эти. Есть созвездие. И большая медведица, есть малая. Вон малая медведица. И гребаный факел. Ну там отчетливо видно. Вот видите. Так, убери факел. Ну, кто там? Да. Отхода есть, есть другие созвездия, просто я точно их назвать не могу по звездам. Видно, что они. Интересно, падают, там надо бывает такое, что там падают звезды или что-нибудь типа того. Так, если сейчас время 22 часа, поспим до часов 6, наверное, и пойдем запишемся в турнир. Там потом, надеюсь, Ян Птачек не обидится, что мы там на день просрочены. Ты что, так и сидишь здесь? Well, you're a sight for sore eyes. I've brought you something. А что я принес? Выпить. Давай выпьем. Винца твоего же, по-моему. Не, как там. Так. Подтвердить. Чем мне это вино? What are you playing at, Hal? В смысле, Are you trying to get me drunk enough to have your way with me? Да в смысле напоить эти... Вот вы женщины, конечно, все по-другому понимаете, не так, как надо. Где моя кровать? А вино-то она выбухала. Ну. Так, что значит книжка с плюсиком? Красноречие -1, почему? Почему? Кто мне скажет почему? Вот, место для чтения. И что это значит? Ты тут место для чтения. Тут ты будешь читать быстрее и больше запоминать из... Ага. Давайте спать, да. Так, часов 6. Я думаю, это будет вполне. Что, я что, уже сплю? Ё-моё. Случайно нажал. Так, 5, 6. Там уже расцветать начнет. Хотя он, если посмотреть по этому компасу, то в 5 начинает светать. Но я думаю, в 6 тоже будет достаточно. Тем более, что энергия достаточно. Удобство кровати всего лишь 50. Рота сегодня проводится турнир, можешь записаться на участие, если утром сходишь к Геральду. Пойдем к Геральду. А, так он лысый все-таки. Ясно, ясно. Так, можно убрать, да, что-нибудь? А, что дубина? Что с дубиной не так? Почему она как будто украденная? Ясно, почему она типа украденная.
Шляпу. Блин, я даже не знаю, что сюда убирать-то. Берем это. Так, это можно убрать. Шкуры пока что уберем. Шнапсов 10. Я думаю, можно убрать где-нибудь. 5 штучек пока что. Спирт. Ну ладно, спирт не нужен. Это что? Это... А, урон. Это количество. Угу. Угу. Сыр можно выкидывать, наверное, уже. 3 факела. Зачем мне 3 факела? Пускай мне 2... Шкура мне тоже не нужна. Факел пускай один у меня остается только. Я, по-моему, дурак, да? Че, уже светло уже все, да? О, помоемся. Интересно, еще в этой игре соблюдены какие-нибудь, как объяснить, такие ситуации с растениями, которые растут, например, ближе к воде, которые любят воду. И они ближе к воде находятся, и нельзя их встретить, скажем, в каких-нибудь более-менее сухих местах или в горных. То же самое, что там сосны там в песчаных местах бывает, растут вот на озерах, там видно, что они вот близко к озеру растут. Более такие песочные места. Ну или вот такие места, да, горные. Вот, а есть какие-то растения, точно не могу сказать, но которые растут ближе к воде, вот именно деревья. Любят воду. И они живут ближе к воде. Интересно, в этой игре это тоже учтено или нет? Просто интересно. Пол леса пропало. Здорово. Я тоже стражник. Хватит спать. Время видел. Что там горит? Что ты гавкаешь? Блин, так плохо видно, а уже в то время. Это вот какой год, я не помню, 1800 какой-то. И тут уже сделана такая штука, которая вода стекает, и вот как это называется, точно не помню. Вода с крыши стекает, попадает в эту фигню и стекает туда, куда тебе надо. Скажем, вот в эту бочку, а потом ты этой водой можешь умыться спокойно. То есть, как бы, у меня дома такое появилось там, спустя каких-то лет.
Выиграй турнир, если сможешь. Без проблем выиграем сейчас. Где Геральт? Геральт. Я не понял. Где? Не-не-не, ты мне не нужен, не ты мне нужен. Вот ты что ли ходишь тут? Нет, нет. Вот ты. Да? Нет. Что внутри там? Где этот чертов Геральт? Там где-то внутри. Ой, не, упасть не. А, тут нет прохода. Так что это означает, что я типа не успел, поздно пришел? Или что? Почему они все отсюда приходили? Кто, ангель? А где Геральт? Почему у меня здоровье потерялось? А вот тут еще какая-то лестница. Там уж лестница. Ты Геральт? Ты Геральт? Где? Стражник. Туда. Да блин, почему все вскрывать-то надо? Ого. Хоромы. Так, ты этот... Так, там уже люди собираются, а я все еще не записался на турнир. Потому что я не могу найти этого гребаного Геральта. Ну, тебя же здесь не было только что. Greetings. What do you need? Так, я хочу принять участие в турнире. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. Давай, это больше половины моей. That's a bit rich for my purse. Aye, the tourney's only for fellas that are serious about it. If you can't pay, you can't enroll. Окей, давай. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scallops. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Конечно, длинный меч. Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. Take care now. Надеюсь, я правильно понял, что длинным мечом я владею нормально. Так, все, сражаемся. The first combatant will be Henry of Scallops from the company of Sir Kubla. And he will face Yera of Benishov, called Kipper, a mercenary by profession. Welcome, our warriors! And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Я, по-моему, последний пришел сюда, играю. Сражаюсь первым. Giving up.
прямо. Да ё-моё. Yeah. Take that. Ну, вообще любитель, да? Не особо любитель, да? Те, кто умеет биться, походу. Что? Lost your wind? You gotta be kidding! Да ты издеваешься, что ли? Quitting? Пацану здоровье вообще не... Походу я проиграю этот турнир. Что ты ко мне подходишь-то вечно?
Cunt! Missed! Lost your wound? Quitting? Yeah. Bollocks! Give up! Получил, а? What's up? Shit yourself? Ничего себе, он, конечно. С Леном тачиком было легче сражаться. Че, все тебя победил? And now's the time to choose weapons for the next duel. Типа Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Giving up already? God damn!
Go ahead, gather your strength. You don't need it. Lost your... Ладно, для меня это слишком сложно, видимо. Турнир не выполнен. Потратил 60 баксов. Кто-то будет сражаться, нет? Да? Эй, ты куда полез? Меня подождал. А какой гараж? Иди вон. Где он? А, я уже не могу поговорить. Классно, он уехал. Эй, Пачек, ты не забыл ничего? Я с тобой на охоту должен ехать какой-то. Да. Давайте подождем. И сходим обратно. Может, он там ждет нас. Обидно, конечно, турнир проиграл, но зато хоть там что-то прибавлялось. Могло, конечно, и больше. Вот, защита. Можно выбрать что-то. Сведения. Вы научились убивать удары оппонента точно поставленным блоком. Вы точно знаете, в какой момент появится
зеленого щита в центре боевого рода отправите блок. И блок не используется вашего выносливости. Если во время выполнения идеального блока вы также нажимаете кнопку удара, то мгновенно выполните ответный удар от идеального блока. Ваш оппонент может защититься лишь ответным ударом, и вы тоже можете использовать ту же защиту, если ситуация изменится. Выполнение идеальных блоков и ответных ударов демонстрирует превосходное искусство владения мечом, что вдобавок может устрашить менее опытного врага. Интересно. Я об этом не знал. Для блокирования вашего удара противник использует на 15% больше выносливости. Если вы бьете своего противника в клинче, вы повреждаете его оружие на 15% сильнее. Поврежденное оружие наносит на 15% меньше урона, к тому же сильно снижается его цена. Ага. Сильно снижается его цена. Это, конечно, не очень хорошо. Но давайте вот это вот крепкая рука, мне кажется, вполне неплохо. Так, и бой мечом. Тут есть что-то. Оружие, длинный меч. Темп рубящий, колющий. Так, с помощью стремительного удара, гнева и стойки БК парируйте со своего левого плеча удар противника в бок или делайте укол прямо ему в грудь. Че? Короткий меч, охотничий меч, сабля. Колющий, рубящий. Вместо того, чтобы начать удар справа, нанесите противнику внезапный удар в лицо, оберните свое оружие вокруг его оружия и быстро ударьте врага тупым концом. Если у вас есть щит, ударьте его краем. Угу. Да, интересно. Но мне больше нравится длинный меч, чем с щитом, конечно. Да. Я думаю, его и выучим. Да. Так, а тут что у нас? Тут что-то в силе 2. Как скала, могильщик, мастер клинча. Выше вероятность победить своего противника в клинче на 40%. Это меня вполне устраивает. Как скала, так. Щитом вы расходите на 30 меньше выносливости. А я думаю, мул. Мул неплохая штука. Это всегда полезно в любой такой игре. Ловкость. Падение нанесет урон на 30% меньше. А ловкость во время боя отпрыгать в сторону. Ага. Так, ваша атака израсходует на 30% меньше выносливости, но нанесение рана будет много меньше. Будет только с оружием обращения, с которым требует ловкость. Доспех в бою он будет 50% уклониться от ударов. Идеальный бросок повышается вероятность выкинуть победную кость. Ваше успешное уклонение во время боя снизит боевой дух противника. Ну, как перышко. Что тут еще? Все, да, если я не ошибаюсь, то пока что все. Это вот что? Ага. Карманные кражи, верховая езда, пьянство, травничество. Угу. Так, пан там вот я там где-то. Нет. Сколько тебя ждать? Давайте 2 часа подождем. Мне опять идти. Неохота идти, конечно, обратно к себе. Значит, Show me what you've got concealed. Что? Come on. Well then. Ну ты сдавайся, что я украл. Are you deaf? So, I was worrying about you. Right, the fun's over. Stop! Что случилось? Ты что? Got you.
Now I'll fix you good and proper. You'll soon learn what justice means. You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. А что я сделал-то? Можно мне как бы узнать-то хотя бы? Ну давай я заплачу тебе 30-ку. Here's your coin then. You've paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. А что я сделал? Я просто жду Яна и все. Я тут как бы вроде как бы даже ничего не крал. Просто искал кровать свободную, дебил. Чё? Все мои деньги забрали. Бакланы. Ладно, вечер поздний. Надо искать кровать свободную. Свободную. Хватит тут кланяться передо мной. Likewise, I'm sure. Интересно, пан Рация Кобыла мне даст какую-нибудь кровать свою? Ну, не свою, но наподобие. Главное, чтобы не делил, конечно. Одну кровать. Но все уже. Кровать у него, наверное, удобная. Вон здесь поспать, да, можно? Вы же не обидитесь, что я изменил ваше место до утреца? Что? Ты меня разбудил? Я ушел. Hey, young fellow, you can't sleep here. Go on. Вот ты какой злой-то, а? Нельзя, видеть ли, спать на его месте. Сам ходит, бродит где-то. Опа. Не ты ли мне нужен? А? Ян Птачек. Here I am. And? You want to go hunting now? God's holy breeches. Come to the stables in the morning like a normal person. Okay. Good luck to you. О, можно перекусить что-нибудь? Hey, lad! Don't you want a little wager on the rat-aid tourney? Нет, я там проиграл. Shouldn't you tidy yourself up a bit? I'd like to know... So, how'd you like it in Rattay? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough.
What do you think of the lord here, Sir Hanush? He comes from the glorious line of the Lords of Lipa. Folks say he's a bit hot-headed, but he took us in, so he must be a good Christian. Who's this Sir Hans Capon? He's actually the real Lord of Rattay, and Sir Hanush is only his guardian, because Sir Hans is underage and his father is dead. Folks say he's a spoilt young pup with an eye for the lasses. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rattay citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. Do you know anything about those human rapists? About... you know. They came to Hungary from God knows where, and now they... well, folk tell awful stories about them. I hope I never see them again. That's all. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As her ladyship commands? You jester. Давай днем постарайся прийти. Сейчас надо лишь поспать. И пойти на охоту. Восемь часов сна как раз как надо. Сохранение будет и... Как там слышу, уже светло все видно, что спать там слышу. Сейчас обкраду тебя. Ты ночью гуляешь, что там интересно, интересно, не знаю, как чеснота.
Это была загрузка. О, Ян, ты здесь ждешь меня, да, наверное? Давай, погнали на охоту. Sorry, sir. It slipped my mind. I'm overjoyed. Нет, конечно, Have you got a на horse? лошадь. No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Ничего себе ты, конечно. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Good luck to you. Нихрена себе оборзевшая речь. Чуть-чуть тащу как. На псе он поеду. Да, пес? Бернард, одолжи лошадку. Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Ну, такая дорога, напоминаю, вот идем, конечно, лошади, собаки. Но все же дорога напоминает, как будто ты идешь на сенокос какой-то прям, за сеном. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet.
I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skalitz and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Ничего себе, как он так ездит. We'll make camp here. Так, как лагерь забить. Уже все готово, что ли? А, тут уже все готово. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Ты издеваешься, что ли? Что, еще бегай будет туда-сюда? Здорово, здорово. Coming up, sir. At long last. Здорово. Так, здорово. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. Здорово. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? Ты здорово, мужик. My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and Sir, my old woman is fucking half the village. like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. Я думаю, ну, хотел сказать, блиять. What are we going to hunt? Ну, он так рассказывает. Humans. What? Humans? But... Только посмотри на тебя. Как? I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, Мне too, кажется, eh? что мы полосов и But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened.
So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Шикарный жир. Винца попил, солонины пожрал. Солонина. Ням-ням. Собачки он тоже смотрит в разные стороны, жрать хотят, а ты тут солонину уже. Винцо попиваешь. Барбюка. Ну, бочечка не твоя тоже там стоит, уже выпитая наверное. Что там в зубах ковыряешь? Ты, конечно, о чем можно поговорить? Greetings! What business have you? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for Ну morning. ладно, давай, Take да, care. утра подождем. Ждем утра, 5 часов. 9 часов опять спать. Будет написано выход из игры. Написано Альтап и крестик. Альт говна и крестик. Тебе там кто-то пишет и пишет. Пишет и пишет. Мне как минимум сохраниться надо, ты мне не даешь. Надо выйти из стула. Какого сумрака еще выходить? Из стула. Птачек, ты что уснул там? Тише. Набухался и... Да не ты, тут птачек этот набухался и спит он. Не хочет вставать, он видишь? Вон, видишь, дрыхнет. Давай, вставай. Sir? Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Ё-моё. Go back to sleep. See you later. А, можно было заснуть и сохраниться. Так, если все правильно, то заснуть и сохраниться. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Ugh, really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Холопу еще посмотрим, кто Whoever из нас has the холоп. most hairs wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Вон уже кролик бегает, стреляй, что там. Вон.
Так, где-то ящик должен быть, да? Well, we had a pleasant chat that time, didn't we, Henry? Да, красиво тут в лесу, конечно. О, заяц. Куда побежал-то? Вон заяц бежит. А как попасть-то? О. А где уже он там? Ян-то сюда убежал. Там, значит, стрелы видны все-таки. Ты что там, моего кролика стреляешь? Мой кролик. Какой дуванчик, эй, я застрелишь. Это стрела моя должна быть. Не я, он там не выйдет трогать.
кроликов перебил. Привет, Ян. Где на это? Сами сидячие. Псы сидят просто. Сколько мы еще делаем? Так, как попасть на него? Как не попал-то? Где все кролики? Вкус кролика пролетел, что там вкусно.
смысл укол? Там не прыгай. Как он решил убивать? Просто уже перегружен этим мясом грибом. Где Ян? Тачик. Кто-нибудь его видит вообще?
Вот он, конечно, дурак вообще. Нахрен мне 3 дубины? Где пан? Нет, кролики вроде не собаки. Ой, больше выкидывать-то нечего. Топор 1. Факел 1, штаны одеты. 1 весит. Спагетти. Буквально-то 0,3 надо выкинуть. Где пан-то, еб... Куда он делся? Вроде соревновались, он взял и исчез.
тачек. Ходит он тут тихонечко, прохлаждается. А его ищи, бегай. How did the hunt go for you, sir? Have we got enough hares? Why do you ask? You were right on my arse the whole time. It looks like we're as bad as each other. And now come along. Let's go and hunt some real game. Где второй-то пес?
See here, a wallow. And it's been freshly rooted. There'll be boars somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. You want to take him down with an arrow? Certainly, why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck. After him! Fetch! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! Коням. У тебя только конь. Вот, игра сохранена, пожалуй, на этом и закончим. На сегодня. Продолжим как-нибудь в следующий раз. Пока точно не знаю когда. Думаю, как получится. Так что всем спасибо. Всем пока. Можете подписаться, поставить лайк, если хотите, конечно. Это все же ваше дело, ваше мнение и так далее. Можете комментировать, оставлять свои мнения. До свидания.